Hi everyone, today we're gonna work on French. So in case you don't get it, please ask. It's my job to help you guys, okay? Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Mbote na bande konyo suboza kolananga lelo to ko travail na biso na ba cours à français. Sozo comprendre te na za pona ko aider bien, okay? Merci mingi. So I want to cover the pronoun first, okay? Because some of us, we have a problem, or we don't know how to use the pronoun, okay? So I want to cover that a little bit, okay? The main reason we use the pronoun, instead of repeating the noun over and over, so we use the pronoun, okay? So all these here, these are the pronoun, okay? This one, we have je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. All these, okay? In case you don't get it, all of these are the pronoun, okay? We have here je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. So when you take a look, this one also is a pronoun, okay? In case you don't get it, this one is a pronoun, okay? So we come here. Now we have this verb prendre in English, to take, okay? Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Now, when you take a look, this verb is irregular verb. In French, we say verbe du troisième groupe, okay? Now, when you take a look at the end of it, it's RI. Okay? It's not like verbe parler, trouver. No, that's one verbe du premier groupe. This one, troisième groupe. Now, when you take a look, here, you're going to see the end is S. S. Okay? Now, these two of these, no S here. Okay? Now, nous, silent. We don't pronounce that. Nous prenons, silent. You know, like prefix. No, no, no. So when we combine it, we have nous prenons. No. You know, like the prénom. But we say prénom. Vous prenez. So this one, silent. Vous prenez. This one silent. Vous prenez. So here, il is a silent. We don't pronounce that. Ils prennent. Elles prennent. So this one silent. Okay. So here, the participe passé, pris. Pris. Okay. Pris. So we come here. Que ce que. So remember this. When you see this, don't panic. Silent. Silent. This one become que. This one become que. Silent. So you bring this one here, become like que. Que. This one become like S. S. This one, silent, become que. Okay? And then, que c'est que nous prenons. Just, to make life easy, that way you understand. Que ce que nous prenons. Qu'est-ce que nous prenons?
Okay? Just to, in case you don't know how to pronounce it, you know, just to give you guys an idea. Qu'est-ce que nous prenons? Qu'est-ce que nous prenons? It's okay. But, you know, when your levels go up, a little bit advanced, your pronunciation, some stuff gonna change. You're not gonna say qu'est-ce que nous prenons. It's gonna change a little bit. Okay? Moi, je prends une soupe froide et un café chaud. Et toi, que prenais-tu? Abby prend quelque chose de froid et quelque chose de chaud. Kevin, okay? Kevin et Kevin prennent un gros repas. One more time. Qu'est-ce que nous prenons? Just for the beginner. Qu'est-ce que nous prenons? Moi, je prends une soupe froide et un café chaud. Et toi, que prenais-tu? Abby prend quelque chose de froid et quelque chose de chaud. Kevin et Kevin prennent un repas gros. So, un gros repas. Okay? So, here, like I say, qu'est-ce que nous prenons? Moi, je prends une soupe froide et un café chaud. Et toi, que prenais-tu? Abby prend quelque chose. Again, here it sounds like que. Quelque chose de froid et quelque chose de chaud. Kevin et Kevin prennent. This one, don't let this foolish you. It sounds like prennent, okay? Un gros repas, okay? We come here. Now, we have expression avec prendre. Prendre du temps. Prendre son temps. Prendre un repas. Prendre le déjeuner. Prendre un verre. Prendre le temps de. One more time. Okay? Prendre du temps. Prendre son temps. Prendre un repas. Prendre le déjeuner. Prendre un verre. Prendre le temps de. So here we're gonna look at verb boire, to drink in English, okay? So we're gonna look at the pronoun first, okay? So we have je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Again, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, okay? So this and this sound the same, except when we link them. It depends on the situation. Here, for example, if we put a, sound L-A. Here, when we put on, right, it's gonna sound like elles ont. Here, when we put a, sound il a. Here, when we put on, sound ils ont. Okay, so it depends. I just give you guys an example. Now here, je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. So here I'm gonna fix it. Okay, there's a mistake there. Buvez. Okay, we're gonna fix that. Okay, so it's buvez. Okay, so we're gonna fix that. Okay, so je bois, tu bois, il boit, elle boit, on boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. So we don't pronounce this.
silent. Je bois, tu bois. This one, silent. Il boit, silent. Elle boit, silent. On boit, silent. Nous, silent. Buvons, vont, silent. Vous, buvez, silent. Ils boivent. This one, silent. Silent. This one is silent. This one silent. Okay? Here. So in that case, I use on. The pronoun on. Okay? Here, I don't have on. So, je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Okay? So, we have here. Now, le participe passé of boire is bu. Okay? So, here. Paulo boit de l'eau. Paulo is in French we say Paul. In English we say Paul. Paulo boit de l'eau. Paul boit de l'eau minérale. Paulin boit de l'eau minérale. I'm not saying minérale, no, minérale. Pauline boit de l'eau minérale. Pauline boit de l'eau minérale. Nous buvons de la bière. Nous buvons de la bière. One more time. Paulo boit de l'eau. Paul boit de l'eau minérale. Paulin boit de l'eau minérale. Pauline boit de l'eau minérale. Pauline boit de l'eau minérale. Nous buvons de la bière. Okay? So, in case you don't say, this one I'm not saying mineral. No. Minéral. Okay? So, Paulo boit de l'eau. This one sounds like O. This one is Lingala. Paulo. In French, we say Paul. In English, Paul. Paul boit de l'eau minérale. Paulin boit de l'eau minérale. Pauline boit de l'eau minérale. Pauline boit de l'eau minérale. Nous buvons de la bière. Okay? We come here to sleep. Dormir. J'ai, tu, il. So, j'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Those one are the pronoun. Not the verb, the pronoun. Okay? Now, when you take a look, we have je dors. You don't pronounce this. Tu dors. You don't pronounce this. That. Il dort. You don't pronounce this. Elle dort. You don't pronounce this. On dort. You don't pronounce this. Nous. You don't pronounce this. Dormons. You don't pronounce that. Vous. Dormez. You don't pronounce this. This one you don't pronounce it. Il. Dormant. Elle. Dormant. Okay? So, we have je dors très bien. Guylain dort très bien. Guylaine dort très bien. Justin dort très bien. Justine dort très bien. Dormez-vous à la belle étoile? Nous dormons jusqu'à 7h30. Nous dormons jusqu'à 7h30. Again, je dors très bien. Guylain dort très bien. Guylaine dort très bien. Justin dort très bien. Justine dort très bien. Dormons-vous à la belle étoile? Nous dormons jusqu'à 7 heures. Okay? Okay. So I'm going to stop here for today. So thank you so much. In case you don't understand, please email me or contact me. I'm going to try my best as I can to help you. So thank you so much. You guys take care. Bye-bye.